in every book you will see there is a one word it is written, that is the diaphragm is a thoraco-aponeurotic or thoraco-tendinous structure, a musculo-tendinous structure or musculo-aponeurotic structure. Means it forms both the muscles and the tendon or aponeurosis forms the diaphragm. Centrally, there is a flat tendon we call the central tendon of the diaphragm, and peripherally it is muscular. Diaphragm as it is. So, in this picture you will see it is the thoraco-abdominal diaphragm which separates the thoracic cavity with the abdominal cavity. Just above the thorax, very important structures are present. The lungs on either side and the heart more or less in the midline, and below there is a liver, there is a stomach, spleen, etc. And there is some openings in the diaphragm. Through this opening, very important structures either goes down from thorax to abdomen, or some structures go from abdomen to the thorax. So these structures are also important. So it is actually the picture of the diaphragm. We are viewing the diaphragm. So it is a muscular part, and this white it is the tendinous part. And look, there are so many important structures passing through the diaphragm. Now, as it is a muscle, it has got origin, insertion, nerve supply like all other muscles. What are the origins? Origins of the diaphragm are three heads. Number one, sternal in front, peripherally costal, and behind it is the vertebral. Sternal, costal, and very good, and vertebral. Very good. Tahole, then sternal origin. So, this is the sternum, the xiphoid process of the sternum. As it is the below, so the xiphoid process of the sternum anteriorly, it takes its origin by two heads from posterior surface of the xiphoid process, by two heads. The posterior surface of the two process, one on either side of the midline, it takes origin by two heads, sternal origin, from here. Then it arrives in this fashion. Costal origin means from the lower 6 ribs and their costal cartilage. These are the ribs, these are the costal cartilage. So, inside of the ribs, inner surface of the ribs and its a lower border, it takes origin from the 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th in circular fashion, one on either side. So, it takes origin from 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. So, it takes origin, the muscle takes origin and form the diaphragm. And you know,
from the 7th ribs on this this side, one of the abdominal muscle takes origin, known as the transversus abdominis. So diaphragm origin and transversus abdominis is like that. In medical term, when a muscle slips and another muscle slips or arise in this fashion, এটার মধ্যে এটা ঢুকে আছে. Suppose this is the diaphragm, this is the transversus abdominis. We use the term interdigitate. So diaphragm and transversus abdominis at their origin interdigitate with each other. কেন আসবে লাগবে আমার. And the most important is the vertebral origin. Vertebral origin is from the L1, L2 and L3 vertebra. Anterior surface of the L1, L2 and lumbar 1, lumbar 2 and lumbar 3 vertebra and their intervening disc, intervertebral disc. But the origin is not so simple. It takes origin in this fashion. A very strong muscle slips. Very strong, strongly attached to the vertebra, one on either side. We call crura, singular crus. What is the difference between two sides? Suppose it is the right side, it is the left side. দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? রাইটটা লম্বা. So right crus takes origin from the L1, L2 and L3 vertebrae. And left crus takes origin from anterior surface of the L1 and L2 vertebrae with their intervertebral disc. And right crus is very much stronger. Thick. Why thick? Question korte pare. Because right side, if the diaphragm you look, diaphragm looks like that. Centrally it is flattened and one on either side it forms a dome. And right dome is higher than the left. Right dome is higher than the left in the thorax. Why higher? Because liver. আর এখানে শুধু স্টমাক আছে. Left lobe of the liver is smaller and right lobe is higher and very much thicker. So right dome is higher than the left, and right dome, when diaphragm acts, it pushes the more heavy right dome of the liver. So their action must be, right dome of the liver action will be more stronger. So that right crus, which is mainly gives action to the right dome, it is stronger. So as it is to work hard to push the liver down, the right crus of the diaphragm is stronger and longer than this left one. Right? তাহলে এই হচ্ছে অরিজিন গেল. So it is crus. এখানেও শেষ হলো না. There are vertebral origin আর একটু এক্সটেন্ড করবে. কিভাবে এক্সটেন্ড হলো? তিনটে লিগামেন্টস আছে. There are 3 ligaments. Median arcuate ligament, medial arcuate ligament and very good lateral arcuate ligament. These two crus joined together by a ligament in front. We call median arcuate ligament. We call median arcuate ligament, which bounds the aortic opening of the diaphragm. From the L1 or sometimes L2 vertebra, there is another ligament. Body of the L1 and L2 vertebra, there is a body of the right side of the L1, sometimes with the L2 vertebra, there is a ligament. কোথা থেকে কোথায়? Mainly L1, sometimes L1 and L2 to the tip of the transverse process of the L1 vertebra. We call it medial arcuate ligament. And from the tip to the 12th rib, there is another ligament. Obviously, it should be lateral arcuate ligament. Through the behind the median arcuate ligament, passing the aorta, through the medial arcuate ligament,
কোন মাসেল পাস করছে? psoas major, very good, and through the lateral quadratus lumborum, আর এখান দিয়ে through the lateral aortic ligament subcostal vessels and nerve passing, মানে 12 thoracic nerve and vessels are passing, আর এখান দিয়ে কি যায়? sympathetic trunk, sympathetic trunk, তাহলে এটা গেল। তাহলে অরিজিন কি হলো? sternal xiphoid process, costal from 7th to 12th rib with their costal cartilages, and vertebral L1, L2 to vertebra, and from the medial and lateral arcuate ligaments. After their origin, muscular origin, they all converge. This is muscle. They all converge to a trifoliate. Trifoliate মানে কি? 3 পাতার মতো একটা টেন্ডিনাস, ফ্ল্যাট টেন্ডিনাসের মতো স্ট্রাকচারের সাথে টেন্ডন তৈরি করে। These are the muscle and it is the tendon, and it is known as the central tendon of the diaphragm. So ultimately inserted, diaphragm is inserted into itself, আলাদা কোনো জায়গা নয়, diaphragm insert করছে নিজের মধ্যেই। It is inserted in the central tendon is present within the diaphragm, মানে নিজের মধ্যেই নিজে ইনসার্ট করে গেল। বাট তফাৎটা কি? It is flat tendinous or aponeurotic, very strong, and this central tendon has got a 3 leaf like structure, trifoliate, central, left, right, and rightটা বড়, and a right. তাহলে অরিজিন ইনসারশন হয়ে গেল। নার্ভ সাপ্লাই, নার্ভ সাপ্লাই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নার্ভ সাপ্লাই, ডায়াফ্রাম হ্যাজ গট এ 3 নার্ভ gets its nerve supply from 3 sources. কি কি? মোটর, সেন্সরি, আরেকটা sympathetic, এইটাই ভুল করে, sympathetic। তার জন্য ডায়াফ্রাম দো এ স্কেলিটাল মাসেল, আমি জেনারেল অ্যানাটমিতে বলছিলাম স্কেলিটাল মাসেল হ্যাজ গট ফ্যাটিগেবিলিটি, ফ্যাটিগ হবে কিছুক্ষণ অ্যাকশন করার পরে, মাস্ট বি ফ্যাটিগ। কতক্ষণ তুমি দৌড়াতে পারো, কিছুক্ষণ পরে একটু রেস্ট। ডায়াফ্রাম কিন্তু সারা জীবন কাজ করছে, মাঝে মাঝে রেস্ট নিচ্ছে, কিছুক্ষণ যখন থামছি করছি, বাট আলটিমেটলি ইট ইজ ওয়ার্কিং more or less continuously. It is assumed, not proved, that due to the supply of autonomic nervous system, it is usually not fatigued. নাহলে তো বলবে স্কেলিটাল মাসেল ফ্যাটিগ হচ্ছে না কেন, সারাক্ষণ তো সারা জীবন কাজ করছে। গেল, তাহলে এইটা গেল। তাহলে নার্ভ সাপ্লাই কি? মোটর সাপ্লাই। মোটর সাপ্লাই ইজ অনলি ওয়ান, phrenic nerve. Phrenic nerve, root value C3, cervical 3, cervical 4, cervical 5. Phrenic nerve has got 2, one on either side, right and left, right? Left phrenic nerve pierces the diaphragm and goes underneath the diaphragm. Diaphragm এর তলে চলে আসে, কেমন? Left phrenic nerve passing through the inferior vena caval opening and passing underneath. হ্যাঁ, রাইটটাই তো বললাম, লেফটটা তো পিয়ার্স করে, বললাম তো। সুতরাং আলটিমেটলি দে সাপ্লাই দ্য ডায়াফ্রাম ফ্রম বিলো। So motor supply of the diaphragm is for phrenic nerve. If right phrenic nerve is paralyzed, right half of the diaphragm is paralyzed. Right dome will not act. If left phrenic nerve is paralyzed, left dome will not act. If both is paralyzed, both will not act, and there is a severe respiratory difficulty and must be hospitalized to give artificial respiration. So it is a very important muscle, nerve supply. Then it is a sensory. Sensory, central part by the phrenic nerve. So both motor supply and central part of the diaphragm
sensory supply of the central part of the diaphragm is taken up by the phrenic nerve. Peripheral part by the lower 6 intercostal nerves. Autonomic nervous system is by sympathetic plexus from the inferior celiac plexus থেকে সাপ্লাই করে অটো সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিকের কোনো রোল এখনো জানা যায়নি তাহলে নার্ভ সাপ্লাই শেষ হয়ে গেল অ্যাকশন অ্যাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এর আগে একটা বলা উচিত ছিল ওপেনিংটা ইচ্ছে করে পড়ে আসছে অ্যাকশন অন দ্য থোরাক্স অ্যাকশন অন দ্য অ্যাবডোমেন থোরাক্স when I have already told you right dome and left dome. When diaphragm contracts by sternal origin, costal origin, etc., it comes down. Two dome comes down and become flattened. Comes down to what? Towards the abdomen. So there is an increased vertical diameter of the thorax. So increased vertical diameter of the thorax. And after a certain level, for example 1.5 to 2 centimeter down, it cannot push down further. But still the action is going on. Then what's happened? Diaphragm then acts and makes the rib forward and slightly outwards. So not only diaphragm mainly increases the vertical diameter, it also helps to increase both the transverse and the anteroposterior diameter. Very important. So it increases more or less all the diameter, mainly the vertical diameter. Vertical means এই যেই diaphragm নেমে গেল thoraxের বেড়ে গেল. So lung is also expands. So there is a negative pressure and air is goes in. So diaphragm is called the principal muscles of the inspiration. And expiration is a passive phenomenon. Just inspiration stop, diaphragm goes back to its original position, air comes out. So inspiration is an active process which requires muscle action, which requires ATP consumption. ATP খরচা করতে হবে. But expiration is a passive. কোনো খরচা নেই জাস্ট রিল্যাক্স করে গেল ডায়াফ্রাম উপরে উঠে গেল বাই ইটস ইলাস্টিক প্রপার্টি অ্যান্ড এয়ার কামস আউট সো হুইচ ইজ দ্য প্রিন্সিপাল মাসলস অফ ইন্সপিরেশন দি ডায়াফ্রাম এটা মনে থাকে যেন নট অনলি ইট ইনক্রিজেস দ্য vertical diameter, it also helps to increase the transverse and vertical anteroposterior diameter. পড়ানো হয়েছে তো মেকানিজম অফ রেসপিরেশন বাকেট হ্যান্ডেল পড়ানো হয়নি বাকেট ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাকেট হ্যান্ডেল টাইপ আরেকটা কি টাইপ ভার্টিক্যালের ডায়ামিটারটা কি পাম্প হ্যান্ডেল আর এটা পিস্টন ডায়াফ্রামটা হচ্ছে পিস্টন টাইপ তা গেল এটা পড়বে তোমরা এবং কিভাবে স্টার্নামটাকে এগিয়ে দেয় যেই এরম করছে তোমার হাতের মধ্যে দেখতে পাবে যে এই করছে দেখবে তোমার হাত এগিয়ে যাচ্ছে যেই বাকেট হ্যান্ডেল করছে দেখবে তুমি করো নিজের হাতে এরম করো এটা ধরো রিপস এরম করো দেখো এই হাতটা এগিয়ে যাচ্ছে ফলে অ্যান্টেরোপস্টেরিয়র ডায়ামিটারটাও বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা যাকে ও অন্যখানে চলে গেলাম তাহলে এইটা গেল তাহলে থোরাক্সের ইম্পর্টেন্ট অ্যাবডোমেনে কি করছে when it push down in the abdomen the intra-abdominal pressure is increased abdomen bulges out and it also helps in defecation micturition etc strenuous intra-abdominal pressure যেখানে লাগে তাহলে it is the action of the diaphragm the last next question is that the openings of the diaphragm there are major openings and minor openings. What are the major openings of the diaphragm? এই যে এইগুলি হচ্ছে crura. মেজর ওপেনিংস আমরা মনে রাখি এখন তোমাদের নেই আগে একটা রেডিও চ্যানেল ছিল দেয়ার ইজ এ রেডিও চ্যানেল ভয়েস অফ আমেরিকা এইভাবে মনে রাখলেই মনে রাখবে ভয়েস অফ আমেরিকা ভি ফর ভেন O for esophagus, A for aortic. 8 and 8, 10, 12. Venous হচ্ছে T8 vertebra at the level of T8 vertebra.
O for esophageal, for T10 vertebra and aortic T12 vertebra. তাহলে জীবনে ভুল হবে না। এরপরে হচ্ছে what are the structures passing to the aortic opening, aorta, abdominal aorta, thoracic duct, azygos vein. Aorta, abdominal aorta, thoracic duct, azygos vein from left to right. এখন সবকটাই জানো তোমরা, দেখেছো? তাহলে কি কি স্ট্রাকচার যায়? অ্যাবডোমিনাল অ্যাওর্টা, thoracic duct and azygos vein. এরপরে হচ্ছে esophageal opening. Esophageal opening is present 1.25 centimeter to the left of the midline in the muscular part of the esophagus. Eta midline 1.25 centimeter to the muscular part of the esophagus. There is an opening which is called the esophageal opening. Through the esophageal opening, the name very suggests passing the esophagus. Then the vagus, anterior posterior vagus nerve. Then the arteries. Artery mean ki esophageal branches of the left gastric artery and their corresponding vein. And last but not the least, a ligament known as the phrenoesophageal ligament. Phrenoesophageal ligament. অনেক বইতে নেই। Phrenoesophageal ligament is a fibrous ligament which connects the undersurface of the diaphragm to the esophagus. Or better to say, to the close the esophagus, close to the beard area of the stomach. So it is called the phrenoesophageal ligament. So কি কি স্ট্রাকচার পাস করছে এখান দিয়ে? esophagus mainly, then vagus nerve, ova, then artery. Artery আর কি হবে? esophageal branches of the left gastric artery, যেহেতু লেফট সাইডে রয়েছে স্টমাকের লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারিজ অ্যান্ড করেসপন্ডিং ভেন অ্যান্ড ফ্রেনোইসোফেজিয়াল লিগামেন্ট। আর অ্যাওটিক ওপেনিং এর আরেকটু বলার আছে। অ্যাওটিক ওপেনিং এর লেভেল হচ্ছে এইখানটায়, পাসিং আন্ডার দ্য মিডিয়ান আর্কুয়েড লিগামেন্ট। So what are the boundary of the aortic opening? Anteriorly the median arcuate ligament, one on either side by the two crura, and posteriorly the L1, L2 and L3 vertebra. Mainly L1 vertebra. Sorry, L1 vertebra. L2 কেন বলবো? Aortic opening is the level of the T12 and L1. এই জায়গাটাতে শুধু aortic opening. এই জায়গাটা. It is the lower border of the T12. So what are the structure passing? So anteriorly it is the median arcuate ligament, on the left side the left crus, on the right side the right crus, posteriorly the vertebra. Which vertebra? Lower border of the T12 and upper border of the L1. So it is a bony. It is important. Can you important আসবো পরে? And last important major openings are the vena caval opening. It is a quadrilateral outline, 2.5 centimeter from the midline, and it is situated in the right leaf of the central tendon of the diaphragm. It passes the inferior vena cava, then a right phrenic nerve and some lymphatics. তাহলে এইটা গেল মেজর ওপেনিংস। নেক্সট কোশ্চেন ইজ হোয়াট আর দ্য এফেক্টস অফ ইন্সপিরেশন? ইন্সপিরেশন মিনস ডায়াফ্রামেটিক অ্যাকশন। ডায়াফ্রাম যখন অ্যাকশন হয় ইন্সপিরেশন হয়। তাহলে হোয়াট আর দ্য effects on these major openings on the inspiration or diaphragm when acts? Number one, aortic opening, no effect. কেন? বনি রয়েছে, যতই কিছু করুক এগিয়ে এসে বন্ধ করতে পারবে না। So there is a no effect. Esophageal opening, when diaphragm acts, mainly the আরেকটা বলে নেই, esophageal opening is mainly formed by the right crus. এরকম ভাবে ফাইবারগুলি গেছে, এই রকম ভাবে করে এই জায়গাটা ওপেনিং হয়েছে, রাইট ক্রাস। সো when it acts, it closes the opening, total closed হয়ে যায়। So when it takes inspiration, no food cannot go inside.
So করে দেখবে when you take inspiration you cannot swallow deglutate যখন ইন্সপিরেশন নেবে কোনো কিছু খেতে পারবে ভেতরে ঢুকবে না স্টমাকের কিন্তু করে দেখো একদিন কারণ যেই তুমি ইন্সপিরেশন নিচ্ছি ইসোফেজ ক্রস করে যাচ্ছে বলে একসাথে দুটো হবে না হওয়াটা উচিত নয় আচ্ছা on vena caval opening when it acts central tendon dilate so more blood from the inferior side of our body from the abdomen go into the heart so it increases the venous return the aortic opening no effect esophageal opening closed vena caval opening more venous return because it dilates next হচ্ছে minor openings there is a small openings here between the xiphoid origin and seventh origin there is a very small opening here foramen of Larry এই যে here through which superior epigastric vessels comes down from the abdomen from the thorax to the anterior abdominal to the abdomen when it is increased when this diameter is increased we call foramen of Morgagni normal foramen of Larry when it is pathological we call foramen of Morgagni and through this opening some hiatus some hernia can take place what is hernia anything when protrudes out through a normal or a abnormal opening from its normal content to the outside we call it hernia normal opening দিয়ে গেলে হবে আবার abnormal opening সার্জন এখানে একটা ইনসিশনাল ওপেনিং করে দিয়েছে উইক সেখান দিয়ে যদি বেরিয়ে যায় সেটাও হার্নিয়া আবার এখান দিয়ে ইঙ্গুইনাল ক্যানেল দিয়ে নর্মাল ওপেনিং দিয়েও বেরিয়ে যায় স্ক্রোটামে দ্যাট ইজ অলসো হার্নিয়া সো থ্রু এ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল ওপেনিং থেকে কোনো অর এ পার্ট অফ ভিসেরা যদি বেরিয়ে যায় তাকে আমরা বলি হার্নিয়া ব্রেনেও হার্নিয়া হতে পারে কেমন সুতরাং অ্যাবডোমেনেই শুধু হার্নিয়া হয় তার মনে করবে না কিন্তু এনি পার্ট অফ আওয়ার বডি নর্মাল অ্যাবনর্মাল ওপেনিং দিয়ে যদি বেরিয়ে যায় কোনো স্ট্রাকচার শুধু পুরোটা বেরোতে হবে না পার্ট তাকেও আমরা বলবো হার্নিয়া সুতরাং এখান দিয়ে যদি কোনো কিছু একটা ফ্যাট বেরিয়ে আসে ইট ইজ হার্নিয়া এছাড়া আর কি করে এই যে এখানে আগে বলেছিলাম ইন্টারডিজিটেট করে transversus abdominis normal কথা বলছি কিন্তু and the origin of the diaphragm through this the lower 5 intercostal vessels and nerves comes out তাহলে এইগুলি হচ্ছে আর কি মাইনর ওপেনিং এর মধ্যে আমরা ধরি এই মিডিয়ান arcuate ligament and lateral arcuate ligament through which passing through the lateral subcostal vessels and nerve to the medial sympathetic nerve right crus of the diaphragm usually on the left side pierced by the hemiazygous vein and both right and left crura of the diaphragm are pierced by greater and lesser splanchnic nerves so এইগুলি তোমাদের পড়তে হবে ডায়াফ্রাম থেকে অনেক সময় লং কোশ্চেন আসে এরপরে যেটা রয়েছে ক্লিনিক্যালের মধ্যে একটাই রয়েছে হার্নিয়া আর আরেকটু ব্যাপার আছে সেটা পরে বলছি তো বলে দিয়েছি আর রিপিট করছি না এটাও এক ধরনের হার্নিয়ান থ্রু এ নর্মাল অ্যান্ড ওপেনিং ইসোফেজিয়াল ওপেনিং ইজ এ নর্মাল ওপেনিং তাই তো নর্মাল সবারই রয়েছে সামটাইমস ডিউ টু সাম ডিফেক্ট অফ দিস নর্মাল ওপেনিং and it is the esophagus and it is the stomach and this joining of the normal esophagus to the stomach is we call the gastroesophageal junction. Gastro means stomach, esophagus, gastroesophageal junction. Due to weakness this opening, sometimes a part of the stomach goes up within the thoracic cavity.
এই যে through a normal opening, normal weak opening বা enlarged opening, তখন আর নর্মাল নেই, অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছে। A part of the stomach goes up, বুঝতে পারছো কি? হ্যাঁ, slides up, a part of the stomach slides up, আমরা যখন এরমভাবে যাই কি বলি? স্লাইডিং। So a part of the stomach slides up, so we call sliding hiatus hernia. Hiatus means opening. আবার এক সময় কি হয়, ওপেনিংটা নর্মাল, এই ওপেনিং কি বলছি, গ্যাস্ট্রো, এখানে কি হয়েছে দেখো, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশনটা কিন্তু ওপরে উঠে গেছে, থোরাক্সে চলে গেছে। খুব ভালো করে এটা লক্ষ্য রাখো, সার্জারিতে লাগবে। ইন স্লাইডিং হার্নিয়া ইট ইজ এ নর্মাল গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল ওপেনিং, কেমন এই জায়গাটা, এটা কিন্তু স্লাইডিং হার্নিয়া এখানে চলে গেছে, এই যে এই জায়গাটা দিয়ে দেখাচ্ছে। So, in sliding hernia, gastroesophageal opening is not in normal position. It goes up in the thorax. Clear হয়েছে কি এটা? Clear? এইখানে আরেক ধরনের হার্নিয়া হয়েছে। Gastroesophageal opening is normal, but through the enlarged esophageal opening, a part of the stomach goes up by the side of the esophagus. কিন্তু gastroesophageal openingটা নিচেই রয়েছে। এটাকে বলি প্যারা ইসোফেজিয়াল হার্নিয়া, প্যারা সাইড। তাহলে এটার মধ্যে তফাৎ কি? এখানে গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশন ইজ আপ, ইট ইজ মোর ডেঞ্জারাস, আর এখানে গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল জাংশন ইজ ইন নর্মাল পজিশন, বাট পার্ট অফ দ্য স্টমাক গোজ আপ বাই দ্য সাইড অফ দ্য ইসোফেগাস, সো উই কল ইট প্যারা ইসোফেজিয়াল হার্নিয়া। সামটাইমস একসাথে দুটোই হতে পারে, এটা আরও ডেঞ্জারাস। তাহলে এটা গেল প্যারা ইসোফেজিয়াল হার্নিয়া। আরেক ধরনের হার্নিয়া বললাম হয় ভোগড্যালেক হার্নিয়া। এই যে এটা তো একটাই রয়েছে, আচ্ছা ডেভেলপমেন্টে ছাড়ো। এই যে লেফট ক্রাস অফ দ্য ডায়াফ্রাম এবং এইখানটায় ইন সার্টেন ডেভেলপমেন্টাল ডিফেক্টে এইখানে দেয়ার ইজ অ্যান ডিফেক্ট, ডায়াফ্রামের এই জায়গাটা ডেভেলপ করলো না। ডায়াফ্রাম ডেভেলপ যখন পড়বে, ডায়াফ্রাম ডেভেলপ ফ্রম দ্য প্লিউরোপেরিটোনিয়াল মেমব্রেন অ্যান্ড যেটা আমি বলেছিলাম সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম, ওই যে বলেছিলাম দ্য মেসোডার্মাল বার মোস্ট অ্যান্টিরিয়ার পার্টে থাকে, যেটা ফোল্ড করে পেছনে চলে গেল, সেই সেপ্টাম ট্রান্সভার্সাম থেকে অ্যান্টিরিয়ার পার্ট ডেভেলপ করে, আর পাশ থেকে প্লিউরোপেরিটোনিয়াল মেমব্রেন থেকে একটা ডেভেলপ করে, আর বডি ওয়াল থেকে ডেভেলপ করে। এইবারে যদি এই লেফট সাইডে মেইনলি এটা যদি ভালো করে ডেভেলপ, ইট ইজ ডাজন্ট ডেভেলপ ওয়েল, অর দেয়ার ইজ এন ডিফেক্ট, দেয়ার ইজ এন ওপেনিং, and this opening is called foramen of Bogdalek, not a normal thing, abnormal. And when it is a present, our abdominal organ, due to increased pressure, intestine, stomach, even spleen can goes up within the thorax, producing, hampering the thoracic movement, লাংসের উপর চাপ ফেলে দিচ্ছে। সুতরাং একে বলা হয় বোগডেলেক হার্নিয়া। এই দেখো এটা হচ্ছে একটা হাড়, এইখানে দেখো ইন্টেস্টিনাল শ্যাডো পাওয়া যাচ্ছে, এটা কিন্তু লাংসের শ্যাডো থাকার কথা বা হার্টের, আর এই যে এটা হচ্ছে টিপিক্যাল ইন্টেস্টিনাল শ্যাডো। আমাদের যখন ইন্টেস্টাইন এক্স রে নেওয়া হয় গ্যাস শ্যাডো দেখা যায়, কারণ ইন্টেস্টাইন ইজ গ্যাস, ফুল অফ গ্যাস। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ আমরা কিছু এক্সপ্লোর না করেও ডায়াগনোসিস করতে পারি সিম্পল এক্স রেতে। দেয়ার ইজ এন ইন্টেস্টিনাল গ্যাস শ্যাডো in the left side of the thorax, we must arise suspicion of Bogdalek hernia. তাহলে কি কি হার্নিয়া শিখলাম? স্লাইডিং হার্নিয়া, প্যারাসিটাল হার্নিয়া, আর হচ্ছে বোগড্যালেক হার্নিয়া। আর এইখানে দেখো বেরিয়াম সোয়ালো নিয়েছে, পুরো ইন্টেস্টাইনটা দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে বেরিয়াম খাওয়া হয়েছে, ইন্টেস্টাইনে বেরিয়াম গেছে, বেরিয়াম রেডিও ওপেক শ্যাডো দেয়, এই হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল শ্যাডো, লাংসের মধ্যে আছে। তার মানে বোগড্যালেক দিয়ে ইন্টেস্টাইন উঠে গেছে, ফোরামেন অফ বোগড্যালেক দিয়ে। এবং আচ্ছা, এরপরে এটা শেষ হয়ে গেল। মোটামুটি কয়েকটা কথা বলার আছে, অনেক সময় ওরালে জিজ্ঞেস করে। এফেক্ট অফ পশ্চার অন
ডায়াফ্রামেটিক মুভমেন্ট। স্টার্লিংস ল পড়েছো ফিজিওলজিতে? পড়ানো হয়নি? মাসেলে উইদিন ফিজিওলজিক্যাল লিমিট the muscles are more stretched within physiological limit. মাসলকে টেনে একদম পুরো লম্বা করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে হবে না, মানে উইদিন এ ফিজিওলজিক্যাল লিমিট যত স্ট্রেচ করবে মাসল তত অ্যাক্টস বেটার। কিন্তু একদম যদি স্ট্রেচ করে একদম ওকে মানে স্ট্রেচেবল থেকে নন স্ট্রেচেবল করে দিলে তাহলে তো আর লাভ নেই। উইদিন ফিজিওলজিক্যাল টিমিন একটা মাসল এইটুকুনি টানলে যতটা অ্যাকশন করবে, একে টানলে আরও বেশি অ্যাকশন করবে, রাবার ব্যান্ডের মতো। এখান থেকে ছাড়ো আস্তে, দূরে ছাড়ো। কিন্তু রাবার ব্যান্ডও যদি একদম এক্সট্রিম করে দাও তাহলে তো আর কিছু হবে না। এটাকে বলা হয় স্টার্লিংস ল ফিজিওলজি, যদি না ভুল করি, ভুলে গেছি হয়তো। ফিজিওলজিতে বলা হয় উইদিন স্টার্লিংস ল উইদিন ফিজিওলজিক্যাল লিমিট মোর দ্য ইনিশিয়াল লেন্থ অফ দ্য মাসল দ্য মোর দ্য কন্ট্রাকশন। সুতরাং ডায়াফ্রামের আমরা একটা জানি যদি, তাহলে কখন ডায়াফ্রামটা বেশি কাজ করবে? যখন ডোম অফ দ্য ডায়াফ্রাম থোরাক্সে বেশি উঠে থাকবে না কম উঠে থাকবে? হ্যাঁ, আমি একটা ছবি আঁকি। এটা থোরাক্স, এটা অ্যাবডোমেন। এরপরে ডায়াফ্রাম এইখানেও আছে আর একটা এইখানে আছে ফিজিওলজিক্যাল লিমিটে। কোনটা অ্যাক্ট বেটার? মানে কোন জায়গাটা, এ আর বি, কোনটা ডায়াফ্রাম ইন্সপিরেটরি মাসল হিসাবে ভালো কাজ করবে, এ না বি? এ। দেখা গেছে আমরা যখন লাইং পশ্চারে থাকি, রিকাম্বেন্ট পশ্চার, তখন ডায়াফ্রাম এরকম অবস্থায় থাকে, সো ইট এক্স বেটার। আর যখন দাঁড়িয়ে যাই ডায়াফ্রাম অনেকটা নিচে নেমে যায়। এটা ভালো কথা, আমরা শুয়ে থাকি, তাহলে কি শুয়ে থাকলে ভালো হবে, ডিজিজ লাগে? নো। এইবার তোমাকে যেটা কোশ্চেন দেব, একটু হিন্টস দিয়ে বলছি, তারপরে বললো একটা লোক ডান পাতে শুয়ে আছে, এটা আমি বলে দিচ্ছি, ডান ইয়েতে শুয়ে আছে, ডান সাইডে এরমভাবে শুয়ে আছে, এটা হচ্ছে বেড। ও আরেকটা বলা হয়নি, সুতরাং কখন ডায়াফ্রাম বেস্ট অ্যাকশন করবে? বেডটা পড়ে মনে পড়ে গেল, ভুলেই গেছিলাম। পেশেন্টটা যখন স্লাইটলি এরকম অবস্থায় থাকবে, ডায়াফ্রাম সবচেয়ে বেশি মোট ফিজিওলজিক্যাল লিমিটে ওপরে উঠে থাকবে। সুতরাং ফুট এন্ডটা একটু বেশি করে গেলে, যাদের রেসপিরেটরি কম হচ্ছে, ফুট এন্ডটা যদি একটু রেস্ট করে দেই তাহলে ডায়াফ্রাম উইল অ্যাক্ট বেস্ট দেন কমপ্লিট লাইং পশ্চার অর এ স্ট্যান্ডিং পশ্চার অর এ বসে ভুঁড়ি ফুলিয়ে বসে আছি তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি ভালো কাজ করবে এই রকমে। কেমন? সুতরাং অনেক সময় দেখবে ফুট এন্ডটাকে রেস্ট করে দেওয়া হয় পেশেন্টের। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, এটা তোমরা বলবে। শুধু একটা হিন্টস বলছি, খুব ইন্টারেস্টিং এটা। একটা বেড, পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, শুয়ে আছে, রাইট সাইডে শুয়ে আছে, দেখা গেছে তাহলে কোন দিকে, এটা হচ্ছে লেফট সাইড, এটা হচ্ছে রাইট সাইড, কোন দিকেরটা বেশি উঁচুতে আছে, রাইট ডোম আর লেফট ডোম? রাইট ডোম। দেখা গেছে যখন একটা সাইডে শুয়ে থাকে তখন সেই সাইডের ডোমটা বেশি উঁচুতে থাকে, থোরাক্সে উঁচুতে থাকে, এটা তোমাদের আমি বললাম। উইথ দিস একটা বলে দিলাম,
তোমাদের একটা নোট যে এই সাইডে শুয়ে থাকে। এরপরে তোমরা শুধু বলো একটা পেশেন্টের লাংসে ইনফেকশন হয়েছে, ব্যথা হচ্ছে, ইনফ্লামেশন হয়েছে, নিউমোনিয়া হয়েছে, ও কোনভাবে শোবে? রাইট সাইডে, রাইট লাংসে হয়েছে, রাইট সাইডে শোবে না লেফট সাইডে শোবে? বলো। লেফট সাইড কেন? কেন রাইট সাইডটা তো এফেক্টেড। হ্যাঁ, কি হবে? ডায়াফ্রাম উঠে থাকলে কি অসুবিধা? অসুবিধাটা কি? সে রাইট সাইডে শোবে না লেফট সাইডে শোবে? লেফট সাইডে শোবে। কেন? কেনটা কি? স্ট্রেচিং করাবো ওকে আরো, তাহলে তো স্ট্রেচিং ভালো হবে ওইদিকে। রাইট সাইডে শুয়ে থাকলেও তো উঁচুতে উঠে আছে, ভালো স্ট্রেচিং হবে। ভেরি গুড। আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে ইনফ্লামেশন হলে রেস্ট, রেস্ট অ্যান্ড রেস্ট টু দ্য পার্ট। একটা ইনফ্লামেশন হয়েছে, পেইনফুল, অথবা ইনফ্লামেশন হয়েছে, যখন ইনফ্লামেশন হয় ডাক্তাররা লিখে দেখবে রেস্ট টু দ্য রেস্ট। একটা হাতে যখন হচ্ছে জ্বর যাই হোক আমরা বলি রেস্ট টু দ্য পার্ট। হাতে ফুলে গেছে, রেস্ট, রেস্ট, রেস্ট। একজন ইনফ্লামেশন হলে সেই জয়েন্টটাকে আমরা বেশি মুভ করাই না, কেমন? তাহলে এইখানে ধরো লাংসটা ইনফ্লামেশন হয়েছে, এই লাংসটা ইনফ্লামেশন হয়েছে, কেমন? তাহলে কি হবে? রাইট ডোমে তাহলে এ মোর ভিগারাসলি নামবে, এই ইনফেক্টেড বা ডিজিজ লাংসটাও তাহলে আরও নিচে নামবে, মোর ওয়ার্ক করবে, যেটা আমি করাতে চাইছি না। একটা অসুস্থ লোককে বেশি কাজ করাচ্ছ, বুঝতে পেরেছো কি জিনিসটা? হ্যাঁ, রাইট ডোম বেশি উঁচুতে আছে। এবার ডায়াফ্রাম তো জানে না কে অসুস্থ কে অসুস্থ, ও তার কাজ করবে, রাইট ডোম নিচে নেমে যাবে, তারা স্ট্রংলি নিচে নামবে, তার সাথে রাইট লাংসটাকেও নিচে নামাবে। যেই রাইট লাংস তো অসুস্থ, আবার উপরে উঠছে আবার নামছে, আবার উপরে উঠছে আবার নামছে, তাহলে একটা অসুস্থ লোককে তুমি শুধু হাঁটাচ্ছ, দৌড় করাচ্ছ, ও তো আরও অসুস্থ হয়ে যাবে, মোর স্ট্রেস হবে, পেশেন্ট যদি পেইনফুল হয় আরও মোর পেইনফুল হবে। সুতরাং আমরা তাকে অসুস্থ না করার জন্য ওকে লেফট সাইডে শোয়াবো।